Don't forget to like, subscribe and share the videos. Public administration is constantly being reinvented because it is contextual. Elaborate. When you write this answer, you can say that since it is contextual, its scope is ever expanding. Punja? The scope is ever expanding or answer 3 on the question. The scope is ever expanding because it is constantly being reinvented. So that's the easy way of adding on quotations. So this is an advantage. Another advantage of knowing questions is you can group questions. I'll tell you again. Go to the open the question. Scope of public administration is ever expanding. அது எந்த வருஷம் அது கேட்டிருக்காங்க பாரு 1996 ரைட்டா அடுத்து 98 பாரு scope of administration is determined by the scope of government functions which is decided politically அதுக்கு அடுத்து பாரு அந்த மாதிரி இப்போ இந்த क्वेश्चंसக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா I'll give you the questions questions பார்க்கும்போது I'll give you examples நான் group பண்ணி காமிக்கிறேன் so இந்த மாதிரி the same points தான் இருக்கும் the points what you are going to write for scope of public administration is ever expanding is the same point for the scope of public administration is determined politically. The same point is for public administration is contextual. Basic points thana. What are the factors that determine the scope of public administration? Adula change ஆகும்போது தான் அது expand ஆகுதா சுருங்குதான்னு பேச போறோம். ரைட்டா? For example, the scope of public administration is determined by government functions which in turn is determined politically னு வெச்சுப்போம். Politically government function ஏன் determine பண்றோம்? Manifesto of the election manifesto of the ruling party. அதான் பாலிசியா மாறுது. So from where will it come? Need from the society. Society எங்க இருக்கு? The population size. So scope of public administration is ever expanding because population is increasing. Scope of public administration it's increasing because technological changes. இப்போ policing எடுத்துக்கிட்டா அதேதான். இப்போ national security இருக்குல்ல இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்குல்ல ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து கிளைமேட் ஃபண்டிங் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பேண்டிங் ரைட்டா இப்போ செக்யூரிட்டின்னு வரும்போது நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜின்னு வரும்போது என்ன பேசுகிறாங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்களா கிளைமேட் செக்யூரிட்டின்னு இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்களா அப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் தட்ஸ் ஆல் ஸோ கவர்மெண்டோட ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ பேசிக் பாயிண்ட் சேம் இது உனக்கு குரூப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் So previous year question பார்க்கலன்னா you are not preparing, mind it. If you are not having an awareness about the syllabus, the interrelationships between the topics of syllabus, the previous year questions and grouping them, you are not preparing. தெளிவா வச்சுக்கோ